Now, it's been a month since the Sambhal violence broke out and so far 40 individuals have been arrested by the UP police. A total of 97 people have been identified with posters that have also been released for around 400 individuals who were involved in the riots, the clashes that broke out during survey of the Sambhal mosque. The police has filed 12 FIRs in the case and 5 teams have been actively working to apprehend rioters in other districts of Uttar Pradesh. The UP police has even recreated the crime scene and extracted data from over 50 mobile towers. Additionally, call details of 200 people have been retrieved to aid in investigation. First up, we get you these ground reports filed by my colleague Jatin from Sambhal, where the forensic team recreated the crime scene on Monday. संभल में 19 कूप और 68 तीर्थ के बारे में हर कोई बात करता है, लेकिन 68 तीर्थ में से एक तीर्थ नेमी सारण्य तीर्थ में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देखेंगे कि प्राचीन मंदिर यहां पर है और हर बृहस्पतिवार इस मंदिर में, इस तीर्थ में मेला भी लगता है। लेकिन इस मंदिर परिसर में एक कूप स्थानीय लोगों द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन द्वारा और जो तीर्थ से जुड़े लोग हैं उन द्वारा खुदाई की गई, तो ये कूप यहां से जो है वो रिवाइव किया गया है और आप देखेंगे कि पानी आपको बहुत इजीली इसमें नजर आ जाएगा। बोला जाता है कि संभल में जिन 19 कूपों का जिक्र किया जाता है, जहां जहां रिवाइव उन कूपों को किया जा रहा है, पानी कहीं नजर नहीं आया, लेकिन यहां पे महज 12-13 फीट बाद आपको पानी साफ तौर पर नजर आ जाएगा। और संभल के दूसरी जगहों पर जब आप जा रहे हैं तो वाटर लेवल तकरीबन 80 फीट नीचे तक है, तो इसको चमत्कार के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये भी बोला जा रहा है कि पानी जब इसके अंदर दिख रहा है तो पताल लोक के पानी के तौर पर भी जो लोग हैं वो इसको देख रहे हैं, क्योंकि अभी जिन जिन कूपों के पर हम पहुंचे हैं, खुदाई वहां पर की जा रही है, हर जगह तकरीबन 20-30 फीट खुदाई करने के बाद भी पानी कहीं नजर नहीं आया। लेकिन आप ये देखेंगे पूरा फर्श बना हुआ था, उस फर्श को जब तोड़ा गया, खोदा गया तो ये सरिये थे। हालांकि बोला जा रहा है कि काफी साल पहले इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जब संभल के प्राचीन होने, संभल के इतिहास और यहाँ पर जो संभल की विरासत है उसको रिवाइव करने की बात की जाती है, तो अब तमाम वो पुराने कूप उसको भी रिवाइव किया जा रहा है। और तस्वीर आपके सामने है कि जब इसके ऊपर के हिस्से को हटाया गया तो आपको 12 फीट बाद जो पानी है वो नजर आ रहा है। All right, that was a report on the temples excavated in Sambal district. But let's go across to Akhil, who's joining us with more on that. Akhil, talking about the probe into Sambal riots, talk to us about the number of arrests made and also the outsiders link which has surfaced being probed by the UP police. Well, the latest breaking in this case is that the FSL team have arrived at Sambhal spot, because if you see, this is 1 month from the very incident when incident took place on November 24. In that incident, what we have seen that a violence broke out when the ASI team has arrived to complete the survey process. During the second round of the survey, the violence broke out, and after that, what we have seen that the internet was shut down, and there were more than 40 arrests which have been made. And in that connection with the case, if you see, there were 7 different FIRs have been filed. Apart from that, if you see, the Lok Sabha member of Parliament from Sambhal constituency, Mr. Ziaur Rahman Burke, was also booked in connection with the case. And apart from him, local MLA's son, Mr. Iqbal, was also booked in connection with the case. So the probe is going on at this point in time. Today is December 24th, and on the same day in the last month, this very incident took place. It's almost a month, and after that, the investigation has reached to another level. While speaking to the Republic TV, Superintendent of Police, SP of Sambhal district, Mr. KK Bishnoi, has said that one more team of FSL has arrived from Lucknow, and they have conducted, they have basically recreated the scene over there at the various spot of Jama Masjid where that violence broke out last month. Yes. All right, Akhil, we leave it at that for now.